ராட்டை நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். வணக்கம் ராமண்ணா, கவிதா. நாம தொடர்ச்சியாக மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர்கள் சார்ந்த கேள்விகளையும் உரையாடல்களையும் பண்றோம் இந்த சீசன் முழுக்க. அதுல முதலாவதாக அறிமுகம் மட்டும் பண்ணோம். அதுக்கு பிறகு செல்வம் தமிழகத்தில் நடந்த விஷயங்களை பத்தின ஒரு வரலாற்று பார்வையும் மக்கள் இயக்கத்தை பத்தியும் பேசியிருந்தாங்க. அதற்கு பிறகாக அனந்த் அதில் எப்படி பன்னாட்டினுடைய தலையீடு, ஆய்வுகள், வழக்கு சார்ந்த விஷயங்களை தொடர்ச்சியா பேசினாங்க. அதுல மிக முக்கியமா இறுதி பகுதியில அக்கௌண்டபிலிட்டி பத்தி பேசியிருந்தோம். இப்போ நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கிறது கவிதா இணைஞ்சிருக்காங்க, கவிதா குருகந்தி. உணவு சார்ந்தும் விவசாயம் சார்ந்தும் தொடர்ச்சியாக தேசிய அளவிலும் மாநில அளவிலும் இயங்குறவங்க. ஆஷா மற்றும் மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர்களுக்கான மக்கள் இயக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஜிஎம்ஓ கோயலேஷன் இந்தியா, அது ரெண்டுத்திலிருந்தும் இயங்குறாங்க. குறிப்பா இந்த தலைப்பின் கீழே பேசும்பொழுது அந்த அறிமுகம் நமக்கு அவசியமா தேவைப்படுது. இந்த இந்த எபிசோடு பைலிங்குவல் மாதிரி தான் இருக்கும். ஒவ்வொரு கேள்வி பதில் ஆங்கிலத்தில் இருக்கும். அதனுடைய சுருக்க உரையை அதுக்கு பின்னாடி நான் கொடுக்கறதா இருக்கேன். அதனால மக்கள் அதை பொறுத்து கேட்டுக்கணும். குறிப்பாக தமிழில் கேட்கக்கூடியவங்க. இறுதியாகவும் மொத்தமாகவும் ஒரு கன்சல்டேட் மாதிரி சேர்த்து நம்ம ஒரு கெஸ்ட் பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். அதனால இப்போ கவிதாவும் ராமும் அந்த கேள்வி பதில்கள், குறிப்பாக மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர்கள் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ரெகுலேஷன்ஸ் என்ன இருக்கு, ஏன்னா டெக்னாலஜியும் வரலாறும் கொஞ்சம் பார்த்துருக்கோம். ரெகுலேஷன்ஸ் பார்க்க வேண்டியது. ஏன்னா இந்த முறை ரெகுலேஷன்ஸ் ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசின அதே வார்த்தையோட உள்ள வந்துருக்குமா மாசத்துல இருந்து சப்ஸ்டன்ஷியலி ஈக்குவல் அல்லது நியர் அப்படிங்கிற மாதிரி வார்த்தையோட கொண்டு வராங்க. நிறைய ரெகுலேஷன்ஸ் தேவையில்லைங்கிற அடிப்படையில் போறதுனால நிறைய ரெகுலேஷன்ஸ் பத்தி மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும். அதற்காக தான் இந்த உரையாடல். நான் வணக்கங்க. భాస్కర్ వణకం. కవిత గారు నమస్కారం అండి. నమస్కారం. నమస్కారం. వణకం and welcome to Ratai the Wheel podcast. Thank you for joining. நேயர்கள் அனைவருக்கும் இது பாஸ்கர் கொடுத்த அறிமுகம் ரொம்ப முக்கியமானவங்க. அதாவது இந்திய அளவுல இன்னைக்கு மரபணு மாற்றப்பட்ட விதைகள் இந்தியாவில் நடைமுறைக்கு வராம இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஆட்கள் யார், காரணமானவங்கன்னு பார்த்தான்னு அதுல கவிதா ஒருத்தர். அவங்கள பத்தி பல பேரும் படிச்சிருக்கலாம், தெரிஞ்சிருக்கலாம். இன்னைக்கு அவங்க நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணம் இந்த மரபணு மாற்றப்பட்ட விதைகளை அரசுடைய மேலாண்மை எப்படி இருக்கு, ரெகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது எங்கிருந்து உருவாச்சு? முதல் கேள்வி அதுதான் நம்ம அவங்ககிட்ட கேட்க போகிறோம். Kavitha-ji, you have been involved with this GM Free India coalition for more than a couple of decades now. So when you look at the GM crop regulation in India, from the time illegally the BT cotton entered our scene to when the American president was visiting way back in 2000, I remember Times magazine ran a cover story on GM rice. That was way before even the first crop entered. From that moment till now, this 25 years of this entire evolution of the genetically modified crop regulation system in India. Can you outline how it has evolved and what are the biggest challenges? How has it evolved over a period? I just want to start with that. Thanks, Ram. I think the question about has it evolved, the very term evolved is somewhat non-applicable when it comes to India's GM regulation. I would say that things have probably deteriorated quite a bit. To begin with, India doesn't have a separate biosafety legislation. The regulation in India is mainly governed under the Ministry of Environment under a subordinate legislation
which is rules, 1989 rules under the Environment Protection Act enacted in 1986. So we don't have a separate biosafety legislation is the first thing to remember. Whereas even a country like China or countries like Malaysia or, in India, a Supreme Court technical expert committee has actually asked the Indian government to look at Norway as an example that we can emulate. All these countries have a separate statute, an umbrella statute for all gene technologies in all their applications, whether it is in agriculture, whether it is even human genetics, or whether it is pharma sector and so on. The fact that we don't have a separate legislation in itself is a problem. Other than the Environment Protection Act's 1989 rules, India also regulates GM technology and its products thereof in bits and pieces through other legislations. The Food Safety and Standards Act of 2006 is applicable to GM foods, for instance, under its Section 22. And labeling of GM foods is something that's governed both under the Food Safety and Standards Act as well as the Legal Metrology Act, which is under the Ministry of Consumer Affairs. Additionally, there are acts like the Foreign Trade Development and Regulation Act, which is supposed to have some orders and some rules governing, some procedures governing imports related to GM organisms as well as products thereof. Similarly, India's Plant Quarantine Act is supposed to be applicable, and that's administered by the Ministry of Agriculture. All in all, it's a pretty hodgepodge system, and both the Supreme Court, TEC, Technical Expert Committee, in its majority report, 5 independent experts unanimously talked about India having to have a separate biosafety legislation, maybe even study and borrow largely from the Norwegian Gene Technology Act. And we've had a parliamentary standing committee on agriculture very, very specifically make a key recommendation after studying the subject, maybe in a more widespread consultative manner than most other parliamentary standing committee reports that you come across. So this committee in 2013 also asked for umbrella legislation and a biosafety umbrella legislation. But the government of India refused to do this. Instead, soon after the moratorium on BT brinjal, the indefinite moratorium, which was actually a people's victory, and borrowing from Mr. Jairam Ramesh's articulation at that point of saying that this is about the government of India being responsive to society and responsible towards science. When that indefinite moratorium happened, the Department of Biotechnology, which is actually a department with a lot of conflict of interest, tried to bring in something called a BRAI bill, Biotechnology Regulatory Authority of India bill. And instead of focusing on biosafety, this BRAI bill sought to fast track clearances in a single window mechanism. So, like I said, all in all,
The story of India's regulation of GM crops is pretty bad. And in the recent past, when it comes to genome editing, the government of India actually exempted two kinds of gene editing applications from any sort of biosafety testing at all. And one of the things that has happened with the 1989 rules, which govern primarily the regulation of gene technologies in India, is that there is a particular Rule 20, the last rule of the 1989 rules. Strangely enough, in a subordinate legislation, it is without any parliamentary scrutiny on this. Rule 20 is saying that the regulatory body called GEAC, Genetic Engineering Appraisal Committee, if it so chooses, can actually exempt particular sorts of occupiers. This is the term that is there in the Environment Protection Act, that they can be exempted from regulation. And using this strange rule, which actually is very deleterious to the very objective of the 1989 rules. The 1989 rules say that the rules have been brought in to protect human health and nature and environment from the risks of gene technologies and hazardous microorganisms. This Rule 20 then giving the power to a body created under the same rules, saying that if you think you want to exempt something, you can go ahead and exempt. And twice it's been used. In 2007, overnight, there was a Gazette notification published saying that GEAC will no longer look at GM processed foods. They suddenly said, now that the Food Safety and Standards Act has been enacted in India, we don't want to regulate GM foods anymore, and we will not regulate. And, that whole instance went to the Supreme Court of India. And even to this day, we don't have GM foods regulated either under Environment Protection Act or under the Food Safety and Standards Act. There is no regulation for GM foods in India. I'm underlining it. It's illegal and still nothing is being done, and the Supreme Court of India is aware of it. Nothing has happened. And the second instance, when Rule 20 was used in a completely objectionable fashion, Rule 20 itself is objectionable, and they used it to exempt two kinds of gene editing applications, gene editing tools called SDN1 and SDN2 applications. So Ram and Bhaskar, it's a completely bad story out there. There's no one, no government to protect Indian citizens from the risks of modern biotechnology in any serious public-spirited fashion or an accountable fashion. That's the story, unfortunately. பாஸ்கர் மோடி பேர் தெரியுங்களா? பண்ணலாம். இந்த விஷயம் கேள்வி நம்ம கேட்டது இந்த ஜிஎம் ஒரு 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாக கொண்டு வரப்பட்ட ஸ்டோரிஸ்ல இருந்து கேள்வி தொடங்குச்சு. அமெரிக்கால இருந்து அந்த ஸ்டோரியில அதுல இந்திய ரெகுலேஷன் பத்தின கேள்வியில கவிதா தொடங்கினது என்னன்னா, அப்படி ஒரு ரெகுலேஷன் இந்தியால முழுமையா கிடையாது. அதுக்கு இறுதியாகவும் அதான் சொன்னாங்க, முதல்ல தொடக்கத்துக்கு அதான் சொன்னாங்க. அந்த எவல்யூஷன்ற வார்த்தையே அது கிடையாது, பரிணாமத்துன்றதே கிடையாது இந்த ரெகுலேஷன்ல. ஆனா சில தரவுகள் இருக்கு என்னென்ன வகையில வந்தோம் அப்படின்னு. உதாரணத்துக்கு பயோசேஃப்டி ரெகுலேஷன் ஆக்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்துல அந்த 1989 கொண்டு வரப்பட்ட விதிகளின் கீழே தான் இது எல்லாமே கட்டமைக்கப்படுது. அதை ஒட்டி நிறைய விஷயங்கள், உதாரணத்துக்கு பிளான்ட் குவாரண்டைன் ஆக்ட்,
அதுக்கப்புறம் டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி. இதுல குறிப்பா அந்த பயோசேஃப்டி ரெகுலேஷன்ல வரக்கூடிய செக்ஷன் 22 அண்ட் 20 பத்தி நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் இதுல. இது அனைத்துல இருந்தும் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கமிட்டியில அந்த ரூல் 20க்குள்ள, அந்த பயோசேஃப்டி ரெகுலேஷன் இருக்கிற ரூல் 20க்குள்ள என்ன சொல்லுதுன்னா, மனிதர்களுக்கும் இயற்கைக்கும், அதாவது ஹியூமன் ஹெல்த்துக்கும் நேச்சருக்கும் ப்ரொடெக்ட் பண்ண வேண்டியது இந்த ரூல்ல, ஜீன் டெக்னாலஜில அந்த ரூலுடைய மிக முக்கியமான கடனாக இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய கடமையாக பார்க்கணும் அப்படிங்கறத ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த ரூலை ஒரு முரண் கருத்தாக, அதுக்கு எதிர்கருத்து மாதிரியே தேவைப்பட்டா இப்ப நீங்க எந்த ரெகுலேஷன்ஸ்க்கும் உட்படுத்தாம சில பயிர்களையோ அல்லது தொழில்நுட்பத்தையோ கொண்டு வரலாம் அப்படின்னும் பொழுது SDN1 SDN2 அப்படின்னு 2 வகையான டூல்ஸ், ஜெனடிக் எடிட்டிங் டூல்ஸ்ல வச்சு வேலை செய்யறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு கருத்து. ஆனா இதற்கு இடையில நமக்கு நிறைய வரலாற்று ரீதியான பிரச்சனைகள் நடந்தது. அதாவது பருத்தி வந்தது, பிரிஞ்சால் வந்தது, அதுக்கப்புறம் மஸ்டர்ட்லாம் வந்தது நிறைய பாக்குறோம். அதுல குறிப்பா இந்த மஸ்டர்டு வந்தப்போ ஜெயராம் ரமேஷ் அதை ஒரு மாறட்டும் தமிழ்நாட்டுல அதுக்கு என்ன சொல்றது, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம்னு சொன்னாங்க, தடைன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆனா தமிழ்நாடு அதை ஏற்றுக்கொள்ளாதுன்னு சொன்ன காலத்துல மத்திய அரசாங்கம் அதுக்கு ஒரு காலவரையறுத்து அதை தள்ளி வைக்கிற மாதிரி, அதை நாங்க ஏத்துக்க மாட்டோம் தள்ளி வைக்கிற மாதிரி சொன்னதுக்கு பிறகு இந்திய அரசாங்கம் மக்களுடைய நலனில் அக்கறை கொண்டுள்ளது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை அவர் சொன்னதுக்கு பின்னாடியும், அதுக்கு பிறகு பயோடெக் ரெகுலேஷன் அத்தாரிட்டி இந்தியா பில் அப்படின்னு சொல்லக்குள்ள BRAI பில் 2013ல இந்த ஜீன் எடிட்டிங் சார்ந்த விஷயங்கள் அதுக்குள்ள சேர்த்து கொண்டு வராங்க. அப்போ இப்படி வழி வழியாக நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு பேஸ் என்னன்னா 1989 உருவான அந்த பயோசேஃப்டி ரெகுலேஷன் ஆக்டும், அவருக்கு பின்னாடி இருக்கிற பிளான்ட் குவாரண்டைன் ஆக்ட், அதுக்கு பின்னாடி நிறைய பயோசேஃப்டி சார்ந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆக்டுமே இப்ப என்ன நடந்து போகுதுன்னா, அந்த தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு வந்த பிறகு அதற்கு எந்த விதமான ரெகுலேஷனுக்குள்ளேயும் உட்படுத்த வேணாங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு முரண் கருத்தாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது. ரொம்ப முரண்பாடான கருத்தை ஒரே சட்டத்திற்கு இதுல இருந்து கொண்டு வரணும். இதுல கவிதா சொன்ன மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இந்தியாவில் சட்டப்பூர்வமான ஸ்டாட்யூட்டரி பாடி நம்ம சொல்லுவோம், அப்படி சட்டப்பூர்வமான ஒரு அமைப்பாக இதுவரை பயோசேஃப்டி சார்ந்த அமைப்பு எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறது. எந்த அரசாங்கமும் நம்மளை காப்பாத்துறதுக்காக வேலை செய்யல. இப்போ எந்த அரசாங்கமும் எந்த அமைப்புகளும் நம்மளை காப்பாத்துறதுக்காக வேலை செய்யல. குறிப்பாக இந்த FSA ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆக்ட் வந்ததுக்கு பிறகு உணவில் இந்த மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர்களுக்கான அதாவது அந்த ஆக்ட், அந்த ரூல் 20 படி பாத்தீங்கன்னா, மனிதர்களுக்கோ உயிரினங்களுக்கோ அல்லது சூழல்ல இருக்கக்கூடிய அனைத்து இயற்கை சார்ந்த விஷயங்களுக்கு கேடு விளைவிக்காத, அசாடஸா இல்லாத கேடு விளைவிக்காத தொழில்நுட்பங்களை மட்டும் தான் நம்ம ஏற்றுக்கணும்னு சொன்ன அதே ரூலுக்கு கீழே GEAC அப்படிங்கிற ஒரு கமிட்டியை கொண்டு அந்த ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் அப்ரைசல் கமிட்டியை கொண்டு அந்த கமிட்டி இப்ப சொல்லக்கூடிய பதில் என்ன இருக்குன்னா, நாம எந்த ரெகுலேஷனுக்கும் உட்படுத்தணும்னு அவசியம் இல்லை. அதுக்கு பல காரணங்கள் அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க. இதன்படி இந்தியாவில் இந்த மரபணு மாற்று பயிர்ன்றது அவங்க இறுதியாக சொன்ன கருத்து இது ஒரு இல்லீகல், ஒரு சட்டப்பூர்வமாகவே ஒரு தவறு அல்லது குற்றம், தவறுன்னு கூட சொல்ல முடியாது, இது குற்றம், சட்ட ரீதியான குற்றம். ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்ல உணவுல கொண்டு வர்றதோ அல்லது அந்த தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக மாடிபிகேஷன் பண்ணாலும் சரி, எடிட்டிங் பண்ணாலும் சரி, அது சட்ட ரீதியாக குற்றம். இது அத்தனையும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்காக இருந்தும் அதற்கு முழுமையான தீர்வை நம்ம எட்டலன்றதுதான். இதன் வழியா நமக்கு தெரியுதுன்னா, எந்த சட்டப்பூர்வமான அமைப்போ அல்லது அரசாங்கமோ மக்களுக்கு துணையாக இல்லைங்கிறது தான் இதுல தீர்க்கமா வெளிப்படுது. Bhaskar, just one important correction. Rule 20, allows the Ministry of Environment and Forests to make the exemption. I earlier said GEAC. No, it's the Ministry of Environment and Forests which can exempt certain occupiers. But even then, it is, illegal in itself, unlawful in itself, strictly speaking, because there is a subordinate legislation and the ministry concerned exempting certain things after giving very good definitions in under 1989 rules. The definition of both genetic engineering and gene technology is actually very good. It is expansive enough to cover gene editing, cloning, various kinds of gene technologies. But the Ministry of Environment and Forests has been authorized to exempt applications
which doesn't make sense at all. You can't create a legislation, even a subordinate legislation, and authorize some ministry to do whatever it pleases without parliamentary overview. That is the issue. It was my mistake that I said GESC instead of Ministry of Environment and Forests. அப்போ அந்த நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, இந்த தொழில்நுட்பத்துல இருந்து நீங்க விலகி போனா அல்லது நீங்க தொழில்நுட்பத்தை ஏத்துக்கலாம்னு சொன்னது வந்து ஜிஏசியில மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட், சூழலியல் மற்றும் வனத்துறை சார்ந்த விஷயத்துல இருந்து ரெண்டு நிறைய 1989 விரிவான விஷயங்களுக்கு மக்கள் மேல கன்சர்ன் உள்ள பிரிவுகள் இருக்குது சட்ட ரீதியாகவே. ஆனா அந்த அந்த விஷயத்த, அதாவது குளோனிங்கோ, ஜீன் எடிட்டிங்கோ அல்லது ஜீன் மாடிஃபிகேஷனோ, இன்ஜினியரிங் சார்ந்த நிறைய விரிவான விஷயங்களுக்கு மத்தியில இந்த சூழலியல் மற்றும் வனத்துறை சார்ந்த அமைச்சகம் வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க எந்த விதமான கன்சர்னும் இல்லாம நீங்க அதை மாத்துறதுக்கான பார்லிமெண்டரி கன்சர்ன் இல்லாம மாத்துறதுக்கான ஒரு வரவை கொண்டு வந்தாங்க. முன்னாடி அதை நான் ஜிஏசின்னு மாத்தி சொல்லிட்டு அவங்க சொல்றாங்க. பட் இருந்த போதிலும் எந்த சபார்டினேட் பாடியும் அதை காப்பாத்துறதுக்கு அங்க இல்லை அப்படிங்கிறதுதான். ஏன்னா முன்னுக்கு பின் முரணானது. எந்த சட்டத்தின் வழியாக மக்களுக்கு பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதற்குள்ள ஒரு ஒரு லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாடி ஒரு வந்து இதை மறுக்கிறதோ அல்லது இது வேண்டான்னு சொல்றதோ ஒரு அபத்தமான ஒரு கருத்தா தான் இருக்குங்கிறது தான். Thank you, Kavitha ji. As you were talking about the issues, one thing that came to my mind was there was a Katagani protocol, or one protocol I remember that was there for the food, because I remember this was one of the big challenges when this protocol came to be and many countries signed it. I don't know whether any mega biodiversity country actually signed it. India is one of the mega biodiversity countries in the world, and we have extra responsibility towards protecting our diversity here. I don't know whether any of these countries protected, and I remember one of the conditions was that there is no reason for any explicit labeling of processed GM or any processed food which has got one of the ingredients being GM. And somehow most of our consumers are not even aware of this when they ingest some of this. But moving forward, one question I want to pose to you is, starting from, can you outline some of the issues that have come up? Because earlier also you mentioned our issues on GM does not start with the commercial release. It starts with even the way we have gone about the research, from outright plagiarism to the choice of technology to the conflict of interest. I think you mentioned it very briefly. So, if I look at regulations, one is in this entire realm of research itself. There is a vast amount of lack of regulation or even transparency. And then you have the other challenge of it being regulated when it is released or when it is coming into commercial release, which is where several compromises have been made. So can you talk a bit on the issues around the academic or the research side of things? Because many people in India, somehow there is this wrong notion that Indian GM technology, if it is developed by Indian countries or Indian universities, that is, then it is okay. Only when it is come from a foreign company, it is not okay. But it is also plagued with far too many challenges and controversies. And one thing that I have noticed is with each new controversy coming up, all the old ones are almost completely forgotten. Though we have not actually resolved any of them. We just keep accumulating this and keep thinking that somehow public will forget. Can you highlight this aspect a bit?
Yeah, so you brought up the Cartagena Protocol on biosafety. India is one of the earliest signatories of it, but there are also other countries, including Brazil and others, who have ratified. A vast majority of the global community of nations has ratified. It's countries like the USA. America is a culprit on most such progressive international agreements. They've not signed on to Cartagena. Coming to what actually happens with regulation, first in terms of research, and secondly in terms of the actual, what is called as environmental release. Now, in a technology, a living technology, let's remember that any GM technology is a living technology in that it's being applied to living organisms which have their own capacity to reproduce, propagate themselves further. And this is all the more problematic in the plant kingdom because the pollen just flows once you genetically modify a plant, either with the transgenic technology or genome editing. The ability to proliferate and become uncontrollable because it's a living technology exists. In the case of India, unlike some other countries, the Indian government right from the beginning had said it will not prohibit or ban this technology. For the government of India, it seemed like too much of a regressive step to prohibit a technology outright, because the usual argument when the public demands a ban on technologies like GMOs, they say that no, we need to at least do research and be ready with the wherewithal to produce a GM crop if and when required. We can't outright ban it because you never know what sort of a situation might arise in the future, and India cannot lag behind other countries. So that's the reason, that's the stated reason that the Indian government gives for not wanting to place an outright ban or moratorium or prohibition on this technology. But we have examples of other countries like Switzerland, for instance, which through complete referendums in the entire country have placed the technology under moratorium. Every 5 years or so, they've been extending it. But coming back to India, the official policy is that we won't ban, we won't place a moratorium, but we will do a case-by-case regulation, right? We will accept applications, and after we screen an application, we will start looking at whether everything is safe about it or not. That's the overall approach that India adopts. In that case-by-case processing of applications, what India is not doing is two things that are fundamental. One, as per India's constitution, agriculture and health both are state subjects. They are subjects that are to be governed and regulated and managed by state governments, not by the union government. In fact, agricultural research is very, very specifically mentioned as a state subject. So India's constitutional schema is getting violated when state governments are not being involved in what happens even in this case-by-case regulation, or if a state government wants to place all of GM technology under an outright ban, they have the authority to do so as per India's constitution.
Some state governments have actually articulated it. Kerala, for instance, under its organic farming policy, has said it will ban GM technology. Karnataka's organic farming policy of 2017 does talk about prohibition. A few other state governments in their communication to the union government have mentioned their intent to prohibit. West Bengal, under its land reforms policy, has articulated a ban policy. So state governments which have ban positions or which don't want any particular case to even move forward on the research front, today they are not finding any space, though they are constitutionally empowered to put a stop to this, to prevail, to say that they don't want it. That's one fundamental aspect that is getting violated. The second fundamental aspect ought to have been that even while accepting applications for case-by-case regulation, there ought to be certain broad policy directives which straight away say, no, we will not process applications of these kinds or for these crops and so on and so forth. That is precisely where the Supreme Court Technical Expert Committee, in its majority unanimous report of independent experts, has clearly said India should have a ban on all herbicide-tolerant crops. And they rationalized as to why they are saying so. Similarly, they said India should not entertain even applications for crops for which we are the center of origin and diversity. Origin and or diversity. It's a policy sort of a directive that can be adopted. And it was not said only by the SCTEC. An earlier, Swaminathan, Dr. M.S. Swaminathan-led task force had also recommended the same thing. And the Indian government actually says that that task force is the official task force policy document for it. Similarly, that task force had said no to herbicide-tolerant crops. The Supreme Court TEC also said a 10-year moratorium on BT food crops. India went in for BT cotton, which is not considered a food crop primarily. But they said a 10-year moratorium on BT food crops. So these kinds of policy directives ought to govern whether applications should be entertained of particular trades as well as particular crops. But regulators don't apply any such policy directives. They routinely process. Any Tom, Dick and Harry can pick up any plant, any animal, any insect, any organism in the country today and put in an application saying that they are tinkering with this, that or the other, and the application processing just gets initiated. It just moves inexorably from stage A to stage B to stage C until it comes for commercial cultivation approval. With regard to your question about, what's happening at the research and regulation, what's happening at its application end, I began by saying that it's a living technology and India has a, regulatory terminology that it uses, a term called environmental release. Now, when it comes to a living technology, the minute you bring it out of a lab and plant it in the environment, it's already environmental release. Though they're called field trial, this trial, that trial, and so on. But for all practical purposes, that pollen is uncontrollable
And in a country like India, it's not just biological contamination that makes the technology irreversible and uncontrollable. It's also about physical admixtures. There's no way by which regulators are able to ensure segregated systems, making sure that things don't get mixed up. So, unlike other technologies, don't apply these strict lines between application being different and research being different. The only difference that we should be talking about is that completely contained condition versus everything else being called as environmental release. Only in contained conditions, if research is done, then call it research. The rest is all, I would say, either intentional or unintentional, either deliberate or unintentional environmental release, because it is simply uncontrollable after that. You wanted to know what happens at these two ends. Other than the fact that policy directives are not applied, we have been saying for a long time that, when you accept a application, at least begin with a needs and alternatives assessment. This is something that's contained in the Norwegian Gene Technology Act, for instance. Do you need GM technology for solving a particular agricultural problem? If you want to control fruit and shoot borer in some crop, for instance, the fruit borer in brinjal, do you really need the BT technology for it, or are there other alternatives? And only when an applicant can prove that there is absolutely no other alternative but to adopt this technology, should the application move even within the research realm from stage 0 to stage A, without the need being established, without establishing that there is no other alternative? Why should we go in for a gene technology at all is an important question to ask, because the precautionary principle, very simply put, says better be safe than be sorry. Don't regret after making mistakes. Try not to make mistakes by not adopting a particular, technology, a particular S&T application, science and technology application. It's all right to err on the side of caution. Later, if there is enough evidence built, which is completely foolproof, then you can adopt it for its application. So, precautionary principle requires at least this needs and alternatives assessment to be included. Similarly, regulation of a technology is not just about whether it is biosafe or not. Because something like herbicide-tolerant crops, if they are brought in, what happens to the employment potential in agriculture for poor rural women, given that manual de-weeding will be replaced by this GM seed along with toxic herbicides? The socio-economic considerations are equally important to assess, and that's part of the Cartagena Protocol that India signed on. So all these major issues around how are we regulating at this point of time in terms of the safety assessment as well as socio-economic impact assessment, ex-ante impact assessment, these questions remain. Additionally, there are all the issues that you brought up, Ram, which are about conflict of interest, which are about transparency. Are we publishing biosafety dossiers for independent scrutiny to take place?
Is there public consultations really happening so that any scope for errors can be minimized some more? All those issues are issues that exist beyond the very broad things that I just flagged. In terms of application, I would say that any deliberate release, including so-called, in the name of trials, they do a variety of things, including large-scale seed production. To this day, BT Brinjal moratorium was 15 years ago, more than 15 years ago. To this day, the seed has been deposited into the gene banks that are maintained by NBPGR, for instance. That biosafety dossier and that application has not been closed. Anytime, Mahiko can walk up and say, can you reopen our application? Without doing a single additional test, GEAC is likely to again process from where it left off. These are the problems with, the regulation as we see it in terms of its application. கேள்வி தொடங்கும் பொழுது கார்டிஜினா புரோட்டோகால் 2003 வந்தது தொடங்கினாங்க. அது பல நாடுகள் அதுல கையெழுத்து போடுற மாதிரி இந்தியாவும் கையெழுத்து போட்டிருக்கிறாங்க. முன்னா சொன்ன மாதிரியே பல நாடுகள்ல பயோசேஃப்டி ரெகுலேஷன்ஸ் ரொம்ப தீவிரமா இருக்கிற பட்சத்துல இந்தியாவில் அது பெருசா பாதுகாக்கப்படலை. 2 வகையான கேள்வி முன்வைக்கப்பட்டிருக்கு. ஒண்ணு ஆய்வு சார்ந்ததும் பயன்பாட்டு சார்ந்ததும் கேள்வி முன்வைக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த கேள்விகள்ல இரு பிரிவுகளாக பிரிச்சு பதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க கவிதா. ஒண்ணு இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் வயலேஷன் இதுல எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது. ஏன்னா விவசாயமும் ஆரோக்கியமும் மாநில பட்டியலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அந்த மாநில பட்டியலில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்த அந்த மாநிலங்கள் நடைமுறைப்படுத்துவதிலோ அல்ல அந்த மாநிலமே நடைமுறைப்படுத்த தவறுதலையோ எங்கேயாவது சுணக்கம் அல்லது பிணக்கம் ஏற்பட்டாலோ அல்லது பிரச்சனை ஏற்பட்டாலோ அது அரசமைப்புக்கு எதிரான ஒன்றாகும், அரசமைப்புக்கு அவமதிக்கூடிய ஒரு செயலாகவும் இருக்கிறதாக தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது. இது முதல் விஷயம். அதுல இருக்கக்கூடிய சில பாலிசி ரிலேட்டட் விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கேரளா அரசாங்கம், கேரளா கர்நாடகா அரசாங்கங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசிஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, நாங்க அதை ப்ராஹிபிஷன் அல்லது பேன் சார்ந்த விஷயங்கள், அதை தடை விதிப்பதற்கான சில கிளாஸஸ் வச்சிருக்காங்க. வெஸ்ட் பெங்கால் நீங்க எடுத்துக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா, லேண்ட் ரிஃபார்ம், நில உரிமை சார்ந்த அல்லது நில சீரமைப்பு சார்ந்த சட்டங்களுக்கு உள்ள இந்த மாதிரி மரபணு மாற்றப்பட்ட அல்லது உயிர் தொழில்நுட்பம்னு அடிக்கடி குறிப்பிட்டாங்க கவிதா. லிவிங் டெக்னாலஜி அது. அந்த உயிர் தொழில்நுட்பத்தில் வேலை செய்யும் பொழுது அந்த பேனுக்கு நிறைய மாநிலங்கள்ல பாலிசி சார்ந்த முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கு. இருந்த போதிலும் மத்திய அரசாங்கத்தினாலேயோ அல்லது தொழில்நுட்பத்தை உள்ள கொண்டு வரக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டினாலேயோ பெருவாரியாக அது மறுக்கப்படவில்லை என்றதுதான் உண்மை. என்ன விஷயம்னா, அந்த மிக முக்கியமானது இந்த உச்சநீதிமன்றம் உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தை சார்ந்த டிஇசி, டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி சொல்றாங்க, இந்த நம்ம களைக்கொல்லி அல்லது ஹெர்பிசைடை நம்ம பெரும்பாலும் வீடிசைடு மாதிரி தான் இங்க குறிப்பிடுறோம். அப்போ களைக்கொல்லி மாதிரியான நஞ்சை தாங்கி வளரக்கூடிய திறன் கொண்ட மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர்களை கொண்டு வர்றதை அனுமதிக்க கூடாது அப்படின்னு டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி ஒருமனதாக யுனானிமஸாகவே அதை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுதான் உண்மை. அதே போக 2013 அதனுடைய பிடி பிரிஞ்சால் தடை அல்லது தள்ளி போட்டது மாரட்டோரியத்துக்கு பிறகு ஒரு குடையின் கீழே ஒரு சட்டப்பூர்வமான அமைப்பு கொண்டு வரணும், பயோசேஃப்டிக்கான ஒரு குடையின் கீழே ஒரு ஒருமித்த ஒன்றிய அளவுல செயல்படக்கூடிய ஒரு சட்டப்பூர்வமான அமைப்பு வேணும் 2013 கேட்கப்பட்ட போது கூட அது சார்ந்து எதுவுமே அங்க நடக்கல அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. அதை இவரும் ஒத்துக்கிட்டதாக தான் நான் பாக்குறோம். அப்போ இருந்த அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்ட்ரி அதை ஒத்துக்கிட்டதாகவும் நம்ம பாக்குறோம். இன்னொன்னு இந்த இந்த
எப்படி வந்து டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி ஒத்துக்கிச்சோ அதே மாதிரி இந்த பசுமை புரட்சிக்கு வித்துகோலாக இருந்த நபர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் இந்த மாதிரியான ஒரு குடையின் கீழே வரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு வந்து நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதையும் அவர் ஒத்துக்கிறாரு அந்த பாலிசியில. இதை செயல்படுத்தக்கூடிய செயலாக்க குழுக்கள் இருக்கும் இல்லையா, டாஸ்க் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கும். அந்த அந்த டாஸ்க் ஃபோர்ஸஸ்க்கும் இது சொல்லப்பட்டது. இதுல மிக முக்கியமான கூறாக என்ன பாக்குறோம்னா, இந்த எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டிலையும் சரி, இந்த மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர்கள் சார்ந்து எதிர்த்து பேசப்பட்ட பாலிசிஸ் என்னன்னா, ஒரு 10 ஆண்டு காலம் உணவு சார்ந்த பயிர்கள்ல மரபணு மாற்றப்பட்ட தொழில்நுட்பத்தை நம்ம கொண்டு வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பிரிவையும் அவர் சேர்த்திருந்தாங்க. ஆனா அதுவும் செயல் வடிவத்துக்கு வந்ததுன்னா பார்த்தா இல்ல. அப்போ கேள்வியின் இரண்டாவது அங்கமான இந்த அப்ளிகேஷனும் ரிசர்ச்சும் வரும் பொழுது என்ன சொல்றது, இந்த வாழ் உயிரியல் தொழில்நுட்பம் லிவிங்ல நிறைய கன்சர்ன் நமக்கு இருக்கணும். உதாரணத்துக்கு ஒரு அந்த டெர்மினாலஜிஸ் இருக்கு, அதாவது அந்த நம்ம கலைச்சொல்னு சொல்லுவோம் இங்க தமிழ்ல. அந்த கலைச்சொல் உருவாக்கத்தை இவங்க வந்து மிக நேர்த்தியா கையாண்டு மக்களை குழப்புற வேலையை செய்யாங்க அப்படிங்கிறது உண்மை. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஒரு க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ்ல, அதாவது ஒரு தொழில்நுட்ப கூடத்தில் உருவாக்கப்படக்கூடிய ஒரு உயிர் தொழில்நுட்பத்தை என்விரான்மெண்ட் ரிலீஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். சூழலியல் சார்ந்த வகையில நாங்க அதை வெளியிடுறோம் அல்லது அதை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரேன்னு சொல்றது ஒரு அபத்தமான ஒரு கருத்து தான். ஏன்னா அந்த அது அது எப்படியும் நீங்க வந்து ஒரு ஒரு க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய லேபை வந்து ஓப்பன் சர்ஃபேஸ்ல கொண்டு வர்றது எப்படி நீங்க என்விரான்மெண்ட் சேஃப்டியோ அல்லது அது ரிலீஸ்னோ சொல்றீங்கன்ற கேள்வி நமக்கு இருக்கு. அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள், உதாரணத்துக்கு அந்த ப்ராபகேஷன் சம்பந்தமாக ஒரு உயிர் தன்னை அடுத்த கட்டத்துக்கு விரிவாக்கம் அல்லது பரிணமிக்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடிய ரீப்ரொடக்ஷன்லயோ ப்ராபகேஷன்லயோ ஏற்படக்கூடிய தடை என்பது அனைத்து உயிர்கள் மீதும் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு வயலேஷன் அல்லது வன்முறையாக தான் அதை பார்க்கணும். குறிப்பா அதுல இருக்கக்கூடிய மகரந்தங்கள்ல ஏற்படுற மாற்றம் அல்லது உயிர் வேதியில ஏற்படக்கூடிய நச்சுத்தன்மை அல்லது கலப்பு, அதனுடைய பௌதிக வடிவம் பிசிக்கல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மாற்றம், இது எல்லாமே அதுல பாதிக்கப்படும்ன்றது கண்கூடாக தெரிஞ்ச உண்மை. ஆனா இந்த தொழில்நுட்பங்கள் அனைத்தையும் கலைச்சொற்கள் வழியாக மக்கள்கிட்ட ஒரு தவறான கருத்தை வந்து சொல்லி முன்னெடுத்திருக்கிறாங்கன்றதுதான் நம்ம பார்க்கணும். அதனால நமக்கு கரெக்டா ஒரு வரி போட்டு பிரிக்க தெரியணும். இந்த என்ன சொல்றது, ஒரு லேப் ரிசர்ச்சுக்கும் ஃபீல்டு ட்ரையலுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயத்த நமக்கு கரெக்டா பிரிச்சு பார்க்க தெரியல அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமா பார்க்கணும். அதுல இந்த கம்ப்ளீட் கண்டைன்டு ஸ்ட்ரக்சர்னு சொன்னாங்க அவங்க ஒரு வார்த்தை. அது என்னன்னா, முழுவதுமாக ஒரு தகவமைக்கப்பட்ட ஒரு அதற்கு தோதான ஒரு சூழ்நிலையில் வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு உயிரினத்தை ஒரு இன்டென்ஷனலி அல்லது அன்இன்டென்ஷனலி, அதாவது தெரிந்தோ அல்லது தெரியாமலோ நீங்க வந்து சூழ்நிலையில அதை கொண்டு வந்து பரவலாக்கம் செய்வது என்பது நிச்சயமாக அது கான்ஸ்டிடியூஷன் வயலேஷன் ஒரு பக்கம் இருந்தா கூட இதை மீள் உருவாக்கம் செய்ய முடியாத பெரும் பிரச்சனையை சூழலுக்கு நம்ம உருவாக்குறோன்றது. அதுதான் நம்ம நிறைய முறை அந்த ப்ராபகேஷன்ல அப்புறம் போலன் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். மகரந்தத்துல இருந்து அது ஏற்படுத்தக்கூடிய விளைவுகள், ஒரு உயிர் தன்னை அடுத்த கட்டத்துக்கு பரிணமிக்க முடியாம விரிவாக்கம் செய்ய முடியாம தடுத்து போறதுன்றது உயிர் தொழில்நுட்பத்துல நம்ம செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய மோசம் பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த அசஸ்மெண்ட்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்துக்கு வரும் பொழுது 1993 அது அவங்க நார்வேஜியன் ஜீன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் சொல்றாங்க. அந்த வருஷத்துல உருவாக்குனது படி பார்த்தோம்னாலே அதுக்கு ஆல்டர்னேட் அசஸ்மெண்ட் சார்ந்த பிரிவுகள்லாம் அதுக்குள்ள இருந்து நம்ம பேசியிருக்கோம். இரண்டாவது, இந்த ஜீன் வந்து நம்ம மரபணு மாற்றப்பைகளை கொண்டு வரும்போது 2 காரணங்கள் சொல்றாங்க. ஒண்ணு, அதனுடைய விளைபொருள் ஃப்ரூட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விளைபொருள்ல இருந்து வரக்கூடியது ஷூட் போரர், அதனுடைய தண்டு வடத்துல ஏற்படக்கூடிய இந்த நம்ம காய்ப்புழுன்னு சொன்னாங்க பருத்தியில, அதை காய்ப்புழு அந்த போல்வாம்னு சொன்ன மாதிரி இந்த 2த்துல இருந்து வரும்போது அதுல ஒரு முக்கியமான உதாரணம் என்னவா இருக்குன்னா கத்திரிக்காய் கொண்டு வர்றதுக்கு காரணமா சொன்னது என்னன்னா அந்த போரர் அப்படிங்கிற ஒரு இது வச்சு அவங்க சொல்றாங்க. அதுக்கு எத்தனையோ மாற்று இருந்த போதிலும் இந்த தொழில்நுட்பத்தை ஏன் கையில் எடுத்தாங்கன்றதுக்கான எந்த விதமான ஒரு தீர்க்கமான ஒரு சேஃப்டி ரெகுலேஷன்ஸ் அதுக்குள்ள இல்லை அப்படின்னு. இந்த ரிசர்ச் அப்ளிகேஷன் இந்த பயன்பாட்டெல்லாம் தாண்டி ஒரு ஒரு கன்சர்ன் இருக்கணும் இல்லையா. அந்த ப்ரிகாஷன் சொல்லக்கூடிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மிக முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்டா நம்ம என்ன சொல்லணும்னா, பி சேஃப் தேன் பி சாரி.
நீங்க என்ன சொல்றது, கண் கட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் பண்றதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. அதனால முன்னெச்சரிக்கையோட இருக்கிறதுங்கிறது தான் முக்கியமே தவிர, நீங்க அதை செஞ்சுட்டு வருத்தப்படுறதுல எந்த விதமான அர்த்தமும் நியாயமும் இருக்க போறது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அதுல நமக்கு புரிஞ்ச விஷயமா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த மரபணு மாற்றப்பட்ட கத்திரிக்காய் 15 ஆண்டுகளை நம்ம கடந்துட்டோம். அதுக்கான மாரட்டோரியம் இருந்த போதிலும் அதனுடைய தகவல்களையோ மற்ற விஷயங்களையோ இந்த தேசிய அளவில் இருக்கக்கூடிய மரபீனிகளை சேகரித்து வைக்கக்கூடிய அமைப்பான NBBGR அமைப்புல அதை நீக்கப்படவே இல்லை. அதே மாதிரி நிறைய கேள்விகள் நம்ம கேட்கிறோம். டைவர்சிட்டி சார்ந்த கேள்வி கேட்கிறோம், அப்புறம் ப்ரிசர்வேஷன் சார்ந்த கேள்வி கேட்கிறோம், இப்படிலாம் கேட்கிறோம் இல்லையா? அந்த கேள்விகள்லாம் கடந்து நாம வெறும் பயோசேஃப்டி காரணமாக மட்டும் இதை பார்க்காம, அதாவது இந்த மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர்கள் என்பதை பயோசேஃப்டி காரணிகளாக மட்டும் பார்க்காம, அது ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர்களோ அதற்கு துணை நிற்கக்கூடிய நஞ்சுகளோ பாய்சன் எதுவா இருந்தாலும் அந்த நிலத்தின் மீது வரும் பொழுது அங்க 2-3 ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. சோசியோ எக்கனாமிக் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. பெண்களின் வேலை வாய்ப்பு, கிராமப்புற பெண்களின் வேலை வாய்ப்பு இதன் மூலமாக எப்படி பாதிக்கப்படும், அவர்களுடைய ஆரோக்கியம், இந்த டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸுக்கு அவங்க எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது ஏற்படக்கூடிய அவங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை கணக்கில் எடுக்கணும். சமூக பொருளாதார பின்னணியை கணக்கில் எடுக்கணும். அதனால இது வெறும் பயோசேஃப்டி அப்படிங்கிற ஒரு காரணியா மட்டும் பார்க்காம, இது ஒரு சமூக நீதி மற்றும் சமூக பொருளாதாரத்தின் அடிப்படையில பார்க்கும்பொழுது அங்கேயே நிறைய விஷயத்த நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. இதுல நம்ம சொன்ன மாதிரி டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கா, அல்லது அதுல முறையான ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டிருக்கா, குறை தேர்ப்பு அல்லது கருத்து கேட்பு கூட்டங்கள் வெறும் ஆய்வாட்சா இல்லாம அது ஒரு முறையான அடிப்படையில ஒரு நம்பிக்கை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பா இருக்கா அப்படின்லாம் கேள்வி கேட்டோம்னா இது வரைக்கும் அப்படி என்ன இருந்த மாதிரி தெரியல. ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு மிக்சட் ஆஃப் எரர்ஸ் தான். எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு வகையில தவறு நடந்துகிட்ட பார்க்க முடியுது. மறுக்கிறது ரொம்ப அவசியமா போடுது அப்படிங்கிறதுல, இந்த சீட் ப்ரொடக்ஷன் சார்ந்து இருக்கிறதுல தொழில்நுட்பத்துல நம்ம நிறைய மறுக்க வேண்டியிருக்குன்றதும் சேர்த்து அவங்க கருத்தா சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது நம்ம அப்ளிகேஷன் வழியா பார்த்தாலும் சரி, ரிசர்ச் வழியா பார்த்தாலும் சரி, ஒருமுக பார்வையில பார்க்க கூடாது. இதை வெறும் உயிர் தொழில்நுட்பமாகவோ உயிர் வேதியியலாகவோ பார்க்காம இது ஒரு சமூகம் சார்ந்த, பொருளாதாரம் சார்ந்த, வாழ்வியல் சார்ந்த பிரச்சனையாகவும் அணுகணும். இல்லைன்னா நம்ம வழி தவறி போறோம். எல்லா பாலிசியும் தாண்டி வெறும் தொழில்நுட்ப பிரச்சனையாக மட்டும் இதை பார்க்காம இது ஒரு வாழ்வியல் பிரச்சனையா பார்க்கணுன்றதுதான் ஒட்டுமொத்தமான கருத்தை பார்க்கணும். Kavitha ji, we have been trying to understand the regulations or its non-existence on the GM issue in India. Moving forward, now we know this latest threat that is looming. So, can you talk a bit about what are the upcoming challenges? Also, add where do you see hope, if any? Can you share that? I know we have taken quite a bit of your time, but this will be just to sum up. This is what we want to be the last question. Sure. So Ram, I think at this point of time, there was a Supreme Court split judgment in 2024 July, the implementation of which is still pending, and the judges in their common order at that point of time had asked for a comprehensive policy to be created in consultation with all stakeholders and involving state governments. This is something that happened, and no implementation, if you like, has happened since then. That's on the one side. And remember that particular Supreme Court case, to reach even that split judgment level, it took something like 20 to 21 years. The first PIL was 2004. And then in May of this year, we've had an announcement that India has become the first country in the world to have developed 2 genome-edited rice varieties.
And, ironically enough, they are actually saying that to bypass, or that's not the exact word that they use, given the resistance against GM crops, the government of India has opted for gene editing, and they also did it deviously by first effectively deregulating two kinds of genome editing, and then going ahead with announcing that these rice varieties are now ready to be released. There are some IPR issues to be sorted. That's all that there is. In But fact, the thing, interesting thing was the agriculture minister, even before anything could happen, I think what I read in the news was it came out as a felicitation of the scientists who had worked on this. And the minister also made a statement saying that we are trying to expedite the release. These two statements this is what in the public domain people got to read about this probably for the first time. yes, a lot of publicity was created around this. And remember, this is the Union Minister for Agriculture who has actually been publicly, despite probably a threat to his job as the Agriculture Minister, has been expressing certain reservations with GM technology. But he has been misled into believing that genome editing is safe and precise and very different from transgenic technology. He's clearly been misled, because if you look at the scientific evidence around genome editing, you will realize that genome editing also uses a lot of foreign genetic material as vehicles to take up that kind of editing at the molecular level, and very often foreign genetic material inadvertently gets inserted. And given that there is effective deregulation, I keep using the word effective deregulation because when they exempted SDN1 and SDN2, they are saying that what is called as the Institutional Biosafety Committee in research institutes, that itself can issue certificate of exemption after reviewing data. There's a deep conflict of interest in that, without any independent regulator looking at the data that's being produced. Anyways, the issue in front of us now is that of rice varieties. It's the staple food crop of Indians across states, at any part of the country. It's an important crop, and that has been gene edited. It has implications for safety. It has implications for trade security. But importantly, we should realize that it is also likely to open up floodgates for many other things related to genome editing. And we should be concerned about gene editing as a technology itself. There's been a recent piece, an op-ed piece on the editorial page of Hindustan Times, where the moral and ethical questions around using this genetic scissors, if you would like, on genomes has been raised by the author. And in China, you would all remember that there was a scientist who was creating illegally, unethically designer babies using genome editing. This is a technology that can quickly go out of control if it is not brought under very, very strict regulation, because that technology is, in a sense, if it is accessible, easier to use. And
these ideas around, I will create designer babies, I will do this, that and the other. There's been a recent experiment on a genome edited spider, which is actually producing silk that glows in the dark. There are several such genome editing experiments going on in India also, including a genome edited sheep. There's genome edited fish that are being experimented upon. So, having to bring gene editing and all kinds of gene editing under regulation, even though the current state of regulation is not in a good shape, but bringing it at least under that regulation is an immediate requirement, and that is where public debates have to focus on. Once something is brought under regulation, one of the reasons why the Coalition for a GM-Free India for the longest time engaged, when the government said we won't go for a ban, we'll do case-by-case regulation, we said, all right, we are also going with your case-by-case approach. We did so with the confidence of knowing that it is inherently such an unsafe technology that if you put that through good regulation, the innate lack of safety will show itself up in any biosafety testing reports and so on. It cannot be that a GM product is proving itself to be safe if you do rigorous biosafety testing. And therefore, we have engaged with regulation at a great level of detail for 20 years now. Now, you wanted to know, is there any hope? And what do we do now? I would like to tell all listeners that there is indeed a great deal of hope in focusing our collective energies and asserting our constitutional rights. We have, after all, a right to safe food. We have a right to know what we are eating. We have a right to a safe environment. These are all intrinsically linked to our right to life. It's a constitutional fundamental right. And what we have managed to do in the past 23 years is where we should draw our hope from. There's no other people's movement, if I may dare say, which has been as successful as the people's movement around keeping India GM free. For 23 years now, after BT Cotton got approval, that too, after de facto illegal cultivation, de facto approval took place in 2002. Since 2002, even after regulatory green signals to BT brinjal and GM herbicide tolerant mustard, we have managed to keep India GM free. And when I say we, it is a large people's movement. It is, all of us included in it, including Kavitha, Ram, Bhaskar, the Selvam that you interviewed, the Anantu that you interviewed, many people out there, including biotechnologists, medical experts, agricultural scientists, export associations, state governments, political parties, cutting across, ideologies. All of them have put up resistance and have kept India GM free in terms of any GM crops approved for cultivation for 23 long years. And remember, we did this despite enormous pressure from corporate lobbies, from the American lobby, and so on and so forth. That is the power of people.
That is the power of alert and aware citizens. And in a democracy, even though it's called a democracy is kept alive only by citizens staying alert on a variety of issues. And in the case of gene technologies, a very large number of Indians awoke to the problems that it will cause and therefore asserted their rights. And for me, that's where the hope lies, that we have to continue with the resistance and we have to continue putting forward scientific arguments, throwing back their own science at them. There's a large body of literature, even as we're speaking, on the imprecision and unpredictability of gene editing, for instance. We have to show that we are not being unscientific, we are not being negligent of concerns. Let's say, for a moment, let's give them the benefit of doubt that some scientist is genuinely concerned about India's food security, is genuinely concerned about a particular pest infestation. We have to showcase the alternatives that we all have in the civil society domain, and alternatives exist for every problem that they are citing for doing a GM research for. We can show that there are already solutions out there which are highly successful. So equipped with our ability to assert our rights of our democratic right to dissent in non-violent ways, to organize ourselves and to present scientific evidence both on the deleterious effects of these modern biotechnological tools as well as the successes of actual agroecological alternatives, we can fight this out. And fight we must for ourselves and for our future generations. Otherwise, there is nothing for the future generations to actually inherit as a safe environment in which, their food remains non-toxic. Thank you, Kavitha ji. Bhaskar, quick translation. பண்றேன். ஆமா. நமக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளும் நம்பிக்கைகளும் பார்க்கும்போது போன ஆண்டு 2024 ஜூலைல வந்த இருவேறு தீர்ப்புகள், ரெண்டு நபர்கள் கொண்ட பெஞ்சில் வந்த தீர்ப்புகள்ல அதை இதுவரைக்கும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல. ஒரு ஆண்டு கிட்டத்தட்ட 11 மாதம் நிகழ்வுகள் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல. பொதுவாக அவர்கள் சொன்ன கருத்தை தான் அவங்க கொடுத்த ஸ்கிரிப்ட் ரெடிக்ல பொதுவாக அவர்கள் செய்ய வேண்டிய கருத்து, அதாவது ஒரு அனைத்து மத்திய மாநில விவசாயிகள், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள், அறிவியல் அறிஞர்கள் அனைத்தையும் உள்ளடக்கக்கூடிய ஒரு கமிட்டி இருக்கணும். கமிட்டிங்கிறத விட ஒரு ஸ்டாட்யூட்டரி பாடி இருக்கணும். ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஸ்டேக்ஸ் எல்லாருக்கும் இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணி அந்த தீர்ப்புல சொன்னாங்க. இது வரைக்கும் அது நடக்கல. அதுக்கான காரணமும் தெரியல. ஆனா இந்த சேலஞ்சஸ் ஓப்பன் பார்க்கும் பொழுது இது வந்து ஒரு முதல் இந்த மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர்களுக்கு எதிராக போடப்பட்ட பொதுநல வழக்கு என்பது ஒரு 21 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது. இந்த 21 வருஷம் சட்ட போராட்டத்துக்கு பிறகும் இப்போ மே 2025 வேளாண் துறை அமைச்சர் வந்து மார்தண்டி கொண்டு உலகில் முதல் முறையாக அரிசியில் மரபணு மாடிஃபிகேஷன் எடிட்டிங் அந்த தொழில்நுட்பத்தை வகையில அரிசியை உற்பத்தி பண்ணியிருக்கோம்னு மார்க்கெட்டி சொல்லுகிறாரு. இத்தனை பிரச்சனைகளுக்கு பிறகும் எதற்கு கீழே அதை கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்ன சொல்ற டீரெகுலேஷன் பண்ணி தான் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. அதுல நிறைய விஷயம் இருக்கு. நம்ம ஐபிஆர்னு சொல்லக்கூடிய அறிவு சார்ந்த சொத்துடைமைன்னு சொல்லுவோம் நம்ம தமிழ்ல. அதுல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையோ மற்றதோ நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு. அப்ப இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர்ல இருந்து
ஒரு கருத்தை எடுத்து அவர்கள் சார்ந்த துறைக்கு, விவசாயம் சார்ந்த துறைக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை எதுவும் ஆராயாம, ஜெனட்டிக் எடிட்டிங் என்பது பாதுகாப்பானதுதான், மரபீனிகளில் நாம தொழில்நுட்பத்தை புகுத்தி அதை மாற்று செய்வது என்பது டிரான்ஸ்ஜெனிக் இல்லாம, முன்னாடி டிரான்ஸ்ஜெனிக்ல பார்த்தோம், மரபணு வெளியில இருந்து வேறு உயிரினத்தை கொடுக்கறதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அதை மறுக்கிறாங்க. நாங்க வேற உயிரை இன்னொரு உயிரில இணைக்கல இல்ல, அதனால இதே உயிர் தான் சொல்றோம். ஆனா அறிவியலின் அடிப்படையில போய் பார்த்தோம்னா அந்த ஜீன்களை எடிட் செய்யக்கூடிய தொழில்நுட்பத்துல கெரியர் மெட்டீரியலாகவோ வெஹிக்கலாகவோ அதை கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய துகள்களாக நுண்துகள்களாக இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வெளியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட உயிரிகள் தான். அதனால இதை எடிட்டட்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு கிட்டத்தட்ட மாடிஃபிகேஷன் மாதிரி தான். அதனால இந்த 2 டிஎம் ரெகுலேஷன்ஸ்ல இருந்தும் அவங்க விடுபட்டு கொண்டு வந்த இந்த அரிசியை கடந்த மே மாசம் மாறுதட்டி உலகத்திலே எங்கேயும் நடக்கல, இந்தியாவில தான் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ இந்த மரபீனி அல்லது உயிர்கள் சார்ந்த பாதுகாப்புக்கு எந்த அமைப்புகளும் இல்லாத பட்சத்துல இது மாதிரி இந்தியாவில் அரிசி தான் பிரதான உணவாக பெருவாரியான மாநிலங்கள்ல பயன்படுத்தப்படும் அரிசிங்கிறத. அப்படியாப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள்ல இந்த தொழில்நுட்பம் தேவையா அப்படிங்கிற கேள்வி நம்ம முன்வைக்கிறோம். அந்த கேள்வியை எப்படி முன்வைக்கிறோம் அப்படின்னா, வெவ்வேறு அதில் ஏற்படுத்தக்கூடிய பிரச்சனைகளை பயோசேஃப்டி மட்டும் கிடையாது, அது ட்ரேடிங்ல சேஃப்டி இருக்கான்னு பார்க்கணும். அந்த ட்ரேடிங் சேஃப்டி அது மக்கள்கிட்ட வரும்பொழுது அல்லது தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கிட்ட போகும்போது எந்தவித தடையும் தடங்களும் இல்லாம அது வெவ்வேறு திசையில பிரச்சனைகளை உருவாக்கும்ன்றதுக்கு நிறைய உதாரணங்கள் இருக்கு. அதுல குறிப்பா இந்துஸ்தான் டைம்ஸ்ல ஒரு தலையங்கத்துல அந்த அந்த தலையங்கத்தை எழுதின நபர் என்ன பண்றாருன்னா, அறம் சார்ந்த கேள்விகளை அவர் கேட்கிறாரு, எத்திக்கல் கொஸ்டின்ஸோட அவர் கேட்கிறாரு. அந்த அந்த அறம் சார்ந்த கேள்விகள் நம்ம மனசுல இருக்கணுங்கிறதுக்கு அந்த தலையங்கம் ஒரு உதாரணமா இருக்கு. அந்த அந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்றாருன்னா, சைனா மாதிரியான நாடுகள்ல இல்லீகலாக, சட்டத்துக்கு விரோதமான, சட்டத்துக்கு புறம்பாக குழந்தைகளை ஜீன் எடிட்டிங் வழியாக டிசைன்டு குழந்தைங்க, அதாவது நம்ம என்ன சொல்றது, பொம்மை மாதிரி ஒரு குழந்தைய செய்வதை இல்லீகலாக செய்து மாட்டினவங்க இருக்கிறாங்க. இது அதோட நிக்க போறது இல்ல. அதனுடைய வளர்ச்சியாக நம்ம இப்ப பார்த்தோம், ஒரு போன வாரத்துல கூட நம்ம செம்மறியாட்டோடைய மரபணுல மாற்றம் செய்து கொண்டு வந்தாங்க, மீன்ல கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. சிலந்தியில ஒரு முக்கியமான ஆய்வை கவிதா குறிப்பிட்டிருக்காங்க. என்னன்னா, இருட்டுல ஒளிரக்கூடிய வகையில தன்னுடைய எச்சில் வழியாக அந்த இதை உருவாக்குறதுல இருட்டில் ஒளிரக்கூடிய ஒரு தன்மை உள்ள ஒரு சிலந்திய ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு மூலமா உருவாக்கி அதை மக்கள் மத்தியில புழக்கத்துல விடுறதுக்கான முயற்சி நடந்திருக்கு. இப்படி பல்வேறு வகையில சூழலுக்கும் சரி, இந்த உயிரியல் தொழில்நுட்பம் எளிமையாக வழி தவறி போவதற்கோ அல்லது சமூகத்துல பெரிய சீர்கேட்டை உருவாக்குறதுக்கோ நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கிற சேலஞ்சு. ஆனா நம்பிக்கை என்னன்னு பார்த்தோம்னா, கடந்த 23 ஆண்டுகளாக நடக்கக்கூடிய மக்கள் இயக்க போராட்டங்கள்ல மிக முக்கியமானதும் பிரதானமானதும் பார்க்கப்படுறது இந்த மரபணு மாற்று பயிர்களுக்கு எதிராக உணவு பாதுகாப்புக்காக இருக்கக்கூடிய இந்த மக்கள் இயக்க போராட்டம் என்பதுதான் பார்க்கிறோம். அது எல்லா விதமான, உதாரணத்துக்கு இந்த பெருமுதலாளிகள் செய்யக்கூடிய அட்டூழியங்கள்ல இருந்தும், மேற்கத்திய நாடுகள்ல குறிப்பாக அமெரிக்கால இருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த நிறுவன அமைப்புகள் செய்யக்கூடிய பிரச்சனைகள்ல இருந்தும், இது எல்லாத்தையும் தாங்கி இந்த விவசாய அமைப்பும் பொதுநல மக்களுடைய அமைப்பும் வேலை செய்வது ஒரு வகையான நம்பிக்கை. ஆனா அந்த நம்பிக்கை எதன் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்குன்னா, முட்டாள்தனமா கட்டமைக்கப்படல. இவர்கள் இதுல யாரா இருக்காங்கன்னா, பொதுமக்கள் இருக்காங்க, ஆய்வாளர் இருக்கிறாங்க, அறிஞர்கள் இருக்காங்க, தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் இருக்காங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து அறிவியலுக்கு புறம்பான கருத்தை நம்ம எடுத்து வாதிடல, அதே மாதிரி ஜனநாயகத்துக்கு புறம்பான கருத்தையும் நம்ம எடுத்து வாதிடல. இது ஜனநாயகத்துக்கு மிக முக்கியமான ஒண்ணு. இது ஒரு நமக்கு இருக்கக்கூடிய அரசமைப்பு உரிமை, கான்ஸ்டியூஷன் ரைட்டாவே இருக்கு. அந்த கான்ஸ்டியூஷன் ரைட்ல நமக்கு தனித்தனியா பாக்குறோம். உதாரணத்துக்கு ரைட் டு சேஃப் ஃபுட்டு, பாதுகாப்பான உணவு, பாதுகாப்பான சூழல், பாதுகாப்பான தண்ணி, இதெல்லாம் எதற்கு வருதுன்னா, பாதுகாப்பான வாழ்க்கைக்காக நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆர்டிகல் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ல வருது. அடிப்படை உரிமைகள் அரசமைப்பு சட்டத்தில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட உரிமை. இந்த உரிமையை நிலைநாட்டுவதற்காக இந்தியாவில் நடந்த மிகப்பெரிய போராட்டமாக எவ்வளவு பெரிய கார்பரேட் லாபில இருந்தும் நம்ம சில பயிர்களை முற்றிலுமாக இந்தியாவிலிருந்து நம்ம அதை சட்ட ரீதியாக அங்கொன்று ஃபீல்டுல எப்படி இருக்குன்னு சட்ட ரீதியாக
அதை வெல்வதற்கான ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. இந்த நம்பிக்கை வெறும் நம்பிக்கையோட அல்லாம, அதாவது வெறும் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில மட்டும் இல்லாம, முழுக்க முழுக்க கல்வியில இயங்கி அது வந்து ஒரு சமூக கூட்டமாக, ஒரு சொசைட்டல் டொமைனாக மாறி அது இயங்குறதுன்றது மிக முக்கியமான நம்பிக்கையா இருக்கு. இதை செய்ய தவறிட்டோம்னா, இன்கேஸ் இந்த இந்த விஷயத்த நாம வந்து நம்ம தயாரிச்சுக்கிட்டு நம்மளை நாமளே எக்யூப் பண்ணிக்கிட்டு இந்த என்ன சொல்றது டெமோக்ராட்டிக் ரைட்டை, ஜனநாயக உரிமையை நிலைநாட்டுவதை தவறிட்டோம்னா, இதற்கப்புறம் வரக்கூடிய சந்ததியை அல்லது அடுத்த தலைமுறை வந்து நிச்சயமாக அவர்கள்கிட்ட நம்ம ஒரு தவறான ஒரு தொழில்நுட்பத்தையோ அல்லது ஒரு சமூகத்தையோ ஒரு சூழலையோ தான் கொடுத்துட்டு போற வாய்ப்பாகிடும். அவர்களுக்கு நாம் வாழ்வதற்கு சேஃப் அல்லது ரைட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கவே இருக்காதுங்கலாம். அதனால இந்த 23 வருஷம் நெடிய போராட்டம் என்பது பல்வேறு நபர்களோ அமைப்புகளை உள்ளடக்கியது. இங்க பேசுறவங்க, முன்னாடி பேசின செல்வம், அனந்த், அப்புறம் கோயலேஷன் ஃபார் ஜிஎம் ஃப்ரீ இந்தியா, மற்ற அமைப்புகள், விவசாய போராட்டங்கள் எல்லாமே சேர்ந்துதான் இந்த விஷயத்த நடத்தி இருக்கிறோம். அது ஒரு பெரும் நம்பிக்கை. வேற எந்த இப்படி தொடர் போராட்டமாக, அதே மாதிரி வென்றெடுத்த போராட்டமாக சமீபத்திய வரலாறுல நம்மளால பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இது ஒரு பெருசா இருக்கு. அதனால நமக்கு முன்னாடி நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் நம்பிக்கையும் இருக்கு. அது வந்து வெறும் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் இல்லாம ஆதாரத்தின் அடிப்படையிலையும் நமக்கு இருக்கிறதுனால நம்ம தீர்க்கமா போராட முடியும் தான் நினைக்கிறேன். நன்றி. Thank you, Kavitha Guru. Thanks a lot for coming online with us and sharing your insights on this. Like you mentioned, the Tamil audience have been quite active through the entire GM protest, whether it was BT Brinjal or GM Mustard. As one of the consumer groups that is very aware of the issues and very articulate farmer groups, we have been our listeners, many of them are activists and seed savers and others who are working in the field. So thank you for sharing this, and I hope, like you said, what gives you hope, this people's movement, maybe this will continue, and we hope to be inspired by your kind of work, what you have been doing all along, and wish you much more strength in taking this forward with everybody else, like you mentioned. Thank you very much. Thank you, Ram. And I'm sure that Tamil Nadu will resist this strongly and lead the movement, and the rest of the country will follow. Thank you both so much. மக்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. இந்த மக்கள் இயக்கத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையின் அடிப்படையில தான் நம்ம இதை எதிர்க்க போறோம். குறிப்பாக தமிழகம் எப்படி வந்து கத்திரிக்காய், கடுகு, பருத்தி உள்ளிட்ட மரபணு பயிர்களில் களத்துல நின்று ஒரு தேசத்துக்கு ஒரு முன்னோடியாக நின்னாங்களோ அதே மாதிரி திகழ்வாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. பார்ப்போம், மக்கள் இயக்கம் வெல்லும் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. அனைவருக்கும் நன்றி. மொழிபெயர்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க பேசுனது முழுசா நான் மொழிபெயர்க்கல. சொன்னதை தமிழ் மக்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு கொடுக்கணுங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில பேசியிருக்கேன். நேரலையில பேசுனதுனால இந்த அளவுக்கு பண்ண முடியுது. ஏதேனும் சின்ன கருத்து மாறுபாடு இருந்தா மீண்டும் ஒரு முறை அதை நீங்க கேட்டுக்கீங்க, அல்லது எங்ககிட்ட கேள்வியாகவோ புரிஞ்சதேவா இருந்ததுன்னா நாங்கள் அதுக்கு பதில் சொல்ல தயாரா இருக்கிறோம். ராட்டை நேயர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. நன்றி நேயர்களே, வணக்கம்.